المقاومة في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن. Good afternoon and thank you for joining us on Future TV. I'm Linda Tamim and these are today's top stories. The United Nations Security Council expresses concern over the presidential vacuum, urging Lebanon to hold the elections as soon as possible. Al Tatwa Mosque reopens in Tripoli after repairs to damage from a terrorist bombing last August. And German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier pledges an additional €5 million to support efforts to address the Syrian refugee crisis in Lebanon. The UN Security Council has expressed disappointment and concern that an election of a new Lebanese president has not occurred. In a unanimous declaration, the Council's 15 member states urged the country's parliament to uphold Lebanon's long-standing democratic tradition and to work to ensure that presidential elections take place as soon as possible without external interference. The Council said it reiterates its full support for the government of Lebanon to discharge its duties during this interim period. It also emphasized the need for sustained international support to Lebanon in addressing the economic, security and humanitarian challenges. In addition, the Council stressed the importance for all Lebanese parties to refrain from any involvement in the Syrian crisis. Education Minister Elias Boussab has once again voiced concern over the fate of official school examinations, saying teachers were adamant on their boycott. After meeting with Prime Minister Tamam Salam, Boussab said he hopes a solution to the salary scale issue can be found before the exams period on June the 7th. Teachers have vowed to boycott monitoring and correcting the exams in protest of Parliament's failure to pass the long-awaited public sector wage strike. German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier has kicked off a visit to Syrian refugee centers in East Lebanon, a day after he pledged additional funding in support of the crisis that has become a huge burden on Lebanon. Steinmeier stopped at a Syrian school at a refugee camp in Terbol, near the eastern city of Zahle. The German FM pledged an additional €5 million to support efforts to address the Syrian refugee crisis. Steinmeier said he hoped other European countries will follow suit, as he acknowledged the refugee crisis has had a profound effect on Lebanon. Following a meeting with his German counterpart, Foreign Minister Gibran Bassil reiterates the need to take the necessary measures to address the Syrian refugee crisis in Lebanon and prevent the collapse of the country, noting that Lebanon cannot await the political solution in Syria. Lebanon is really affected by the Syrian crisis. And we see that the only way out for the current crisis is through the launching of a dialogue between all parties involved in the conflict. Lebanon is Syria's only neighboring country that kept its borders open for Syrian refugees. Lebanon was granted with verbal support of the international community, while our country and its governmental institutions are in dire need for financial and tangible support. Lebanon's demography has been under tremendous pressure. Half of the population residing now in Lebanon is not of Lebanese nationality. 1/3 are from the Syrian refugees, and 1/3 of the third are of Palestinian origins. We were obliged in the last session to endorse an official guided policy in order to deal with the Syrian displaced crisis. First, by putting an end to the Syrian migration waves into Lebanon. Second, by decreasing the numbers of Syrian displaced currently present in Lebanon. Third, by enabling the swift and respectful return of Syrian economic displaced to their home country. Fourth, establishing residential compounds inside Syria or on the Syrian borders to host those displaced who are not in a position to return to their houses. And fifth, making sure that all Syrian displaced as well as Palestinian refugees in Syria who fled the conflict and came to Lebanon return to Syria.
Dr. Steinmeier and I discussed several topics of bilateral cooperation. We proposed that Germany host, in the frame of the International Support Group for Lebanon, a conference aiming at gathering financial aid for the Lebanese government institutions, given the economic leadership of Germany, both within the EU and in the world. Also today, Basile has underlined the importance of the role played by expatriates at the economic and social level, assuring that the existence of Lebanon would be threatened if expats lost their national identity. The foreign minister called for the adoption of a draft electoral law taking into account the Lebanese diaspora. Basile's remarks came during the inauguration of the first Lebanese Diaspora Energy Conference held at the Hilton Hartour, attended by over 200 people of Lebanese origin. Al-Taqwa Mosque in the northern city of Tripoli has been fully reopened after repairs to damage from a terrorist bombing last August. With crowds of worshippers showing up for Friday prayers, the mosque was packed Friday with some 1,000 worshippers and another 1,000 outside. At least 42 people were killed and more than 400 wounded when twin car bomb blasts hit Al-Taqwa Mosque and nearby Salam Mosque in the August of last year. The mosque suffered extensive damage in the blast. The Beirut Civil Defense Unit has found a detonator near sea rocks during a swimming training in the Mina al-Daliya area in Beirut Sarrauchi. This is according to the national news agency, which says the security forces arrived at the scene to keep people away from the detonator, pending the arrival of an explosives expert. Coming up next, Google plans to launch self-driving vehicles. More details after the break. Former Prime Minister Saad Hariri has congratulated former Egyptian Army Chief Abdel Fattah al-Sisi on his landslide victory in the presidential election. Hariri said the Lebanese shared the Egyptian people's joy of moving to a promising phase of stability, progress and social justice. He wished Sisi success in his new role, acknowledging the vast challenges facing Egypt. Sisi has won a landslide victory in the Egyptian presidential election, securing 93.3%. We have to cut this short now as we go live to Riyadh Solah. Russian-led paramilitaries are fortifying Donetsk provincial government building after kicking out separatist administrators, signaling a shift in power as rebels prepare for an expected assault by Ukrainian troops. This comes a day after it removed local separatist fighters and accused them of looting shops while they engaged Ukrainian forces at the city's international airport earlier this week. Coffins carrying the bodies of Russian fighting with separatists at the airport were lined up in a car park at the Donetsk hospital, all 30 wrapped in bright white, red or black satin. Leaders of the separatist movement on Thursday said many will be repatriated to their home country after their funerals. U.S. Secretary of State John Kerry says Nigerian President Goodluck Jonathan's pledge for total war against Boko Haram could be risky for the kidnapped schoolgirls. Jonathan told his nation that any means necessary will be used to defeat the coup. Goodluck Jonathan is talking about is engaging in self-help, doing what he thinks he needs to do to protect the rights of his people and the sovereignty of his country. Is there a role for the U.S. in that? Well, there is a role, and we're playing a role. We have people on the ground that we have put on the ground in order to assist them with several different disciplines, people in the intelligence community, people in the justice community, people in the military community, all of whom have different expertise to bring to the table. I think an all-out assault, I'm not sure what that means. I'd want to know what that means. It could be very risky to the young women. And there may be a time and place for that, but I think we have to look at this very, very closely. I actually hope to be talking to President Goodluck Jonathan somewhere in the course of today or tomorrow. Let's go back to live in Riyadh Solah.
أن تحركنا هو من أجل نهضة الجامعة لشباب الوطن. إلى هذا الشباب نقول: لقد عشتم معنا قضايا الجامعة وتعلمتم، عشتم معنا حياة الجامعة ومع الحق وقفتم، لوجع الجامعة توجعتم، لتوقيف الدروس تفهمتم، ولكلمة الحق استمعتم، ولجامعة الوطن وتطورها تظاهرتم وتناديتم. أيها الإعلاميون، لقد أوصلتم قضيتنا إلى كل الناس، وصرختم في وجه الإهمال والتأجيل، وقلتم معنا كلمة الحق، وساهمتم في توضيح نضالنا ومسيرتنا، وصرختم معنا صرخة الضمير. فلكم الشكر والتقدير. عسى بجهودنا معا ينتقل ملف التفرغ من وضع الأسير إلى وضع التحرير. نجدد اليوم تأكيدنا أن لا أسئلة إلا بعد إجابة المعنيين عن أسئلتنا، ولا تصحيح إلا بعد أن يصحح المسؤولون أوضاعنا، ولا امتحانات إلا بعد نجاح المسؤولين في امتحانات إقرار ملف تفرغنا. لقد طفح الكيل من الانتظار. ألا تكفي 6 سنوات من البقاء في الشوارع والساحات؟ أليس التفرغ أمرا أكاديميا قانونيا يحصل آليا دون مطالبة أو إضراب؟ لماذا كتب على جامعة الوطن ألا تنال حقوقها من السياسيين إلا بالنضال والتعب والشقاء، فيما يجب أن نكون جميعا في الصفوف والمختبرات والمكتبات؟ لماذا كتب على المتعاقد بالساعة أن يبقى متعاقدا إلى قيام الساعة؟ ولماذا كتب على جامعة الوطن أن تخضع في كل ملف لواقعية أهل السياسة بدل واقع أكاديمية أهل الجامعة؟ إن الجامعة اليوم في مختلف الكليات والفروع تعيش حالة من الشلل التام، فالإضراب المفتوح ما زال يتفاعل ويلقى التأييد والتشجيع من الأهالي والطلاب، لأنهم أدركوا أنهم ولو خسروا من الدراسة شهرا سيكسبون للجامعة اللبنانية من النجاحات دهرا. كونوا جميعا على الموقف نفسه، لا أسئلة، لا تصحيح، لا امتحانات، لا تخافوا أحدا. أصحاب الحق أقوياء بقضية جامعتهم. اعملوا بقوة الحق لا بحق القوة. الجامعة جامعة، فلماذا لا يقر مجلس الوزراء المجتمع اليوم ملفي تعيين مجلس العمداء والتفرغ بباقة من المقررات واحدة جامعة؟ اليوم إن سمعتم صوتنا أيها المسؤولون فلا تقسوا قلوبكم. نؤكد أننا لسنا دعاة أضرابات ولا مظاهرات ولا اعتصامات، ولكن من أجل الجامعة اللبنانية نحن دعاة عدم تسليم الأسئلة ولا إجراء الامتحانات ولا العمل على التصحيح، فجامعة الوطن في خطر وكلنا درعها وقوتها وعزها. لقد دق جرس الخطر على جامعة الوطن، وبانت المؤامرة على التعليم الجامعي الرسمي، فإذا كان المس بلقمة الخبز ممنوع، وإذا كان المس بصحة المواطن ممنوع، فإن المس بالجامعة اللبنانية ممنوع ممنوع ممنوع. فليتحرك المعنيون قبل فوات الأوان. المطلوب من مجلس الوزراء المجتمع الآن إقرار ملف التفرغ في جلسته الآن، اليوم وليس غدا،
أجراس التفرغ فلتقرع. اليوم وليس غدا أجراس التفرغ فلتقرع، تفرغا للأساتذة لا تفريغا للجامعة وتجويفا لها. دعموها بتعيين مجلس الجامعة وإقرار التفرغ ضمانا لعناصر قوتها وتطورها، تطبيقا للدستور وحماية للمواثيق والأعراف، ومنعا للتهجير وهجرة الأدمغة العلمية بإقرار التفرغ الوظيفي لهم ولعائلاتهم. والمطلوب من الزملاء الجامعيين الاستمرار في الإضراب المفتوح في كافة الكليات والفروع والمعاهد، وعدم تسليم الأسئلة، وعدم إجراء الامتحانات، وعدم التصحيح ليصح الصحيح. لقد تحمل الأساتذة المتعاقدون 6 سنوات من الوعود، وحان وقت أن يتحمل مجلس الوزراء مسؤولية تعطيل العام الجامعي الحالي. نحن باقون على وعدنا للوطن وللدفاع عن جامعته. نحن باقون في الساحات والشوارع إلى أن يقر مجلس الوزراء ملفي تعيين مجلس الجامعة وإقرار التفرغ في جلسته المنعقدة الآن، مؤكدين للمرة الألف أننا لن نعود إلى الجامعة إلا متفرغين متفرغين متفرغين. والسلام. في أي معطيات الشهادة الأخيرة يعني الشهداء اليوم اعتصامكم عم بيتم بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء، بمحصلة آخر الاتصالات اللي عملتوها مع الوزراء في شيء إيجابي أو إنه اعتصاماتكم رح تضلها مستمرة؟ نحن عم نقوم بواجبنا في المطالبة بحماية الجامعة اللبنانية، وعلى المسؤولين أن يهتموا بالمفاوضات فيما بينهم لإقرار ملفي مجلس الجامعة وإقرار ملف التعيين. بس شو هي المعطيات اللي يعني أثمرت عنا كل التحركات اللي عملها الوزير أبو صعب؟ نحن نشكر طبعا الوزير أبو صعب لأنه يتحرك من أجل إقرار هذين الملفين، ولكن الأساتذة الدكاترة في الجامعة اللبنانية في كل الكليات والفروع لا يؤمنون بالتفرغ إلا إذا رأوا أسماءهم بأعينهم في جريدة رسمية. في شيء إيجابي يعني نحن دائما نعمل إيجابا، وإلا لما كنا هنا من 6 سنوات حتى اليوم. طيب شكرا.